not just enough sizongokwanira to know that you are in a territorial dominion. kudziwa kuti uli mu territorial What dominion. are you gonna do? Utanimo utani. Children of Issachar Ana Isaka could reveal amavumbulutsa practical steps njira zoti ana that Israeli people have atsate. to take Zoti anthu in atsate. order for them Kuti to iwo live according to the times. zochitika za nthawiyo zikwaniritsidwe pa miyoyo yawo. Today, Lero the Lord is releasing that understanding. Ambuye apereka kumvetsetsa umeneyi. Is releasing that understanding. Atipatsa kumvetsetsa umeneyi. You are not just going to go Sikuti and says, tingopita okay, nkumati we are taking over. We tikulamulira are konse. taking the territories. Tikulamulira konse. But what am I going to do? Koma nditani. I believe the Lord has simplified it for a Ndikukhulupirira good Mulungu reason, watimasulira ichi to make it easier for you, kuti ziphweke kwa inuyo. that you can It's open. take over Mulamulire konse. the territories. Milingo yonse mulamulire. God spoke Mulungu anayankhula to Abraham kwa Abraham. in Genesis 15. Many of you know Genesis 15 ambiri that mudzi. 400 years to come, Zaka 400 zubwerazo there'll be a time pakhala I'll nthawi. take your children Mudzatenga anako into slavery kuwapititsa ku for ukapolo. 400 years. Zaka 400. But he said in that prophecy, Koma ananena but I will muneneri. not just take them out. Koma sikuti angotuluka. The people that will enslave them, Anthu amene ati asunge mu ukapolo I anawo. will plunder their land. Ndilanda nthaka Did he yawo. reveal how? Ananena No. apanga bwanji? The strategy Njira yotengera was katundu favor wanthu. from God. Idali Favor from God, kukondera kwa and Mulungu. humble yourself and borrow stuff. Anati mupite mukabwereke kwa Igupto katundu inu ana Israeli mukabwereke. That was a strategy. Ndiye inali njira When yolandira time zonse. came, Nthawi idakwana. God revealed the strategy Mulungu adanena because he njira yake knew ndi. the people may have a prophecy, Adadziwa anthu but anye they may not muloneleri. know the Koma strategy. njira yokwaniritsa The yosadziwa. strategies. Njira ndi. I have given you favor. Ndakupatsani I kukondera. have given you something. Ndakupatsani china Use the favor you have kukondera muli to nako. go to every house Mupite ku nyumba and say, iliyonse. can I have your Munene, gold? ndikongole Can I have nawo your ine. silver? Nditenge Can nawo I have silver your wanu. bronze? Nditenge nawo That's gold. the way I'm fulfilling Ndimene what I ndikwaniritsira. spoke to your father. Zimene nayankhula ndi atate wanu. On this mountain, Papiriri. you are living with that Pano understanding. kuchoka ndikumvetsetsa kumeneko. What is it that I'm going to do? Ndi chani choti ndichite? What is it that is moving? Ndi chani Is chikuyenda? working for me Kodi chimene in chikupita order for ndichite? me to take over, Kuti ndilamulire konse. for me to occupy, Ndi chani chopangitsa to kuti take over the ndilamulire? territories, Ndilamulire to take maulamuliro. over every space. Nditenge malo aliwonse Few minutes nditsetse. just pray in the Holy Aliyense Ghost. tangopemphera ndi Father, I malilime. need that wisdom. Ambuye nsalusire I need ndipatseni. that wisdom, Ndipatseni nzeru a zimene. personal wisdom of my Nzeru life, zandekha za a moyo wanga. personal wisdom of my life Nzeru za moyo wanga. on what I need to do, Choti nchite. on what I need to do. Choswekera kuti nchite. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Are you there? Are you there now? Tili limodzi tsopano. Luke chapter 4, Luka 4 verse 37. ndime ya 37. And the fame of him Ndipo mbiri yake went out inabuka into every place malo aliwonse of the country a dzikolo round about. mozungulira. You read that, Ukawerenga ichi you want to understand, sumvetsetsa. because there was no Facebook. Chifukwa Facebook kunalibe mbiri yake imene inkachuka choncho dziko lonse. There was no TV. TV kunalibe. What he's saying there Akunena apachi is one service ndi service imodzi that happened after the mountain experience. inachitika Yesu atangotsika ku phiri. When he had come down Atatsika ku phiri from the mountain kuchoka ku phiri and he has started now the ministry. wayamba utumiki The Yesu. very first service, Service yoyamba imene the analalikira rumor, akuti mbiri the fame mbiri yake went out inabuka into every place malo aliwonse of kumveka the country dziko lonse paliponse mbiri round about. kulikonse kumene anthu aliko adamva kuti kwalalikidwa uku. Huh? Zidachitika bwa One inu service, service yoyambirira ya utumiki yoyamba the whole world was talking about him. dziko lonse lapansi umakamba One service only. kuli mpulumutsi kuli munthu wa Mulungu
service imodzi. I know it. Now I'm challenged now. Pano tsopano ndikumva kukakamizika. When God Mulungu told Solomon, atamuza Solomon, I have given you riches. ndakupatsa chuma. Do you know what happened? Mudziwa chimene chinachitika? Huh? The Bible says Bible likuti the story of Solomon mbiri ya Solomo went into the whole world. inapita ku dziko lonse. Everyone was talking about Solomon. Aliyese amakamba Solomo. Everyone was talking about Aliyese Solomon. amakamba Solomon paliponse. And people came Ndi anthu anabwera from far countries. kuchokera mayiko akutali. The Bible calls, listed down the kings. Adatchula mafumu. The Bible says every king held about Solomon. Mfumu yonse inamva za Solomon. To the point Queen Sheba from Ethiopia in Africa, Queen Sheba wako Ethiopia. there were no phones. Kunalibe mafoni. She held Koma anamva. Queen that there is Sheba. a king Akuti kuli mfumu uko. in Israel. Ili ku Israeli. And that king is amazing. Mfumu yo ndiyo odabwitsa. And the story Ndiye mbiri that she held imene anamva. was too much for her to remain in Ethiopia, Idati nsakhale ku Ethiopia but to konko. go and see for herself. Nkadzionere ndekha. To see for herself. Nkadzionere ndekha amwene. Now, the word fame Mawoti mbiri and the word went out ndioti inabuka are very important. ndi maufunikira. Because the word went out, Mawoti idatuluka. it means, I don't know if there is any correct, I think I was leading one version, had a correct interpretation. Kumasulira kwina kuna amasulira bwino. The word there Mawa. means something was discharged Ndiye kuti china chake chidatulutsidwa from him. kuchokera mwa iyeyo. In other words, he Iyeyo emitted a story. adatulutsa mbiri idachokera mkati mwakemo kuphulika mwa iyeyo. He's not saying Sakunena kuti people carried it. anthu ananyamula mbiriyo. In him Mwa iyeyo went out a rumor. chinthu chidaphulika mwa iyeyo nkumapita kwinako. So he could come in a place, Ndiye amataka pamalo. something was going out of him China chake chimaphulika mwa iyeyo in nkumapita. the spiritual Muzimu atmosphere. muja nkumayenda chokha kumapita. Spiritual atmosphere. Kumakafika kutali And chokha. I know some of you cannot understand Ena this. simukumvetsetsa. We have ever seen this. Tachionapo ichi. Ever seen this. Tachionapo. I was in Swaziland. Anali ku Swaziland. In Swaziland. Ku Swaziland. When I went to Swaziland, Anapita Swaziland. I was preaching on the pulpit. Amalalikira pakuwa. Preaching on the pulpit. Pakuwa choncho. While I was preaching there, Akulalikira. I saw the pastor, the hosting pastor, Abusa kumene. skipping out. Anatuluka choncho. And I didn't know why, Osadziwa chifukwa chake. because it wasn't a big church. Sina church And yayikulu. I didn't know what he was doing outside. Sakudziwa makatani panje. But the next thing, Kenako I see him coming in anaona abusa with a achakulo. big group Ndi gulu. carrying a woman. Atanyamula mayi. The group that actually filled the church now. Gulu no limene Because limene this linadzala group chadi. came on buses Chifukwa linabwera m'mabasi gululo. carrying a woman. Litanyamula mayi wina. And I'm standing there. Ndi aposo ali For the kutsogolo. first time, Kenako. that man of God interrupted me in the Munthu- midst of the preaching. Munthu wa Mulungu anauza Wait a minute, man of God, Imani wait kale a munthu wa minute. Mulungu imani. I said, what is it? Anati ndi chani? He said, Anati. you need to hear this. Muve anthu abwerawa. This woman you see Mayi mukumuonayi. is Rem, Ndi opuwa. not Rem, sorry, has stroke Ali ndi stroke and wafaziwala. doesn't walk for a long time. Wakhala sakuyenda. They are coming Amucho from the far end of Swaziland, akuchokera kumamaliziro kwa bordering Swaziland. with something I don't know, but he says it's the far end district. Kumapeto kwa dziko la Swaziland ndi dziko lino. He says the daughter Ati mwana wawo. in the middle of the night, Usiku the Lord said to her, Ambuye anamuwuza I kuti have brought my man in the country. ndabweretsa munthu wanga ku dziko lino. This man Amene will heal your mother. achiza mayi wako. Prepare tomorrow. Ukonzekere mawa. He's in Babani. Ali kumbambane ku Swaziland. And they says, we came in Babani Ndi ali nabwera ku Babani. looking for a man. Timasakasaka munthu. And if I will see him, I will know. Akuti ndikaona That's the man the Lord showed me. amene anandionetsa Mulungu nkaona pamaso ndadziwa ndi awa. Ndi adziwa. And when she entered, Adalo she remembered that adakumbukira. that's the man I saw in the Pamene vision. ndandionetsa Mulungu ija ndi omweyo. Iyo ndi amene wabutsa. We interrupted the session. Service I inapo- put my hands on the mother. Aposo anapempherera mayi anali chigonerero. The woman was healed.
mayi anachiritsidwa pomweyo. We were in South Africa. I know I South don't know Africa. if he will remember at given us place. sakudzonga nanga kumbukira ali kwa I don't know if he Kigina. will remember. I was coming out Amatuluka. from the meeting Mu service because it was Sunday and my flight was the same Sunday. linali la mulungu ndega Whilst I'm going out, akutuluka a policeman wa polisi who anabwera was walking amene amayenda picked a flyer, anatenga a flyer left flyer. flyer yoti And when he unaongoiponya basi saw this face, ataona nkhope remembered he had a vision anati ndaona of the man masomphenya on the flyer. munthu uyu ndinamulota ine uyu. The mother of that man mayi a munthu wa was polisi sick in Limpopo, amadwala ku Limpopo lying down, ali chigonere sees a vision, anaona a masomphenya man munthu on the flyer ali pa flyer playing for his mother. akupempherera mayi wake. Look, this is, I saw this man. awanaona ine kumasomphenya usiku Started looking for where the meeting is. anasakasaka It kuli was mapemphero. too late. I had just finished. koma apostolo atangomaliza And he knelt down. anagwada Given Atabanya, remember, said, atabanya hey, anati, pastor, abusi apostle, listen to what he said. tamvera nanena awazi And listen to the Yeah, song. no, no, no. I prayed him fast. anampempherera I macha finished. atamaliza I was going. Akupita. I said, call your mother right aliimbira now. foni mayi As anuwo I jumped into the car, akukwera galimoto there they are coming, Akubwera. running to tell me, Akutama we ngoza just ino. called our Taipa mother phone in kumuzi. Limpopo. Kulimpopo. She has just stood up. and achira imirira. what am I saying? ndikunena chani As he is, monga mmene ali so are we chimodzimodzinso in this world. mudziko lino Something china chake from us chochokera mwa ife comes out. chimatuluka You can't kumafala. control it. sunga chimitse We walk with it. timayenda nacho We carry it in the spaces. timachinyamula mmalo We aliwonse don't need adverts. sitisowekeranso God does the advertisement. mulungu amatilengezera When we yekha come at the office, tikafika pa ofesi there is something the general manager, pali china chake the chimene bwana CEO dreams in the CEO night amalota that there is a boy who has kuti pali arrived. wina wake That wabwera boy is not just a mere boy. ameneyo si wa munthu He's wamba talented. ali ndi luso He's skilled. ali ndi My kudziwa brothers and sisters, abale ndalo 2022 is 2022 what the Lord is doing. ndi chimene mulungu akuchita